Research methodology session 11. Session 11 നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് data collection and data collection methods ആണ്. So what is data collections? Research methodology involves systematic process for collecting and analyzing data. So data collection is a crucial step in research. It's to ensure accuracy and reliability. So data collection is a crucial step in research. So analyzing and collecting data എന്നതാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു എൻഷുവർ അക്യുറസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ടു ദ ഡേറ്റ. നമ്മളതിൻ്റെ സർവേസ്, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് തുടങ്ങിയ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡേറ്റ? raw facts, figures or information collected for reference or analysis is called data. So അതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആണ്, അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഓർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻസ്. നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റ തന്നെയാണ്. യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻസ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡേറ്റകളുണ്ട്. ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ. യു ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദോസ് വേർഡ്സ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാണ്ടിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാളിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. എപ്പോഴും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ: primary data and secondary data. What is primary data? First hand for a specific purpose. നമ്മൾ ആദ്യമായി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡേറ്റ. സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ pre-existing data for another purpose which was collected for another purpose but we are using for the research. Just as we buy a second hand car or a first hand mobile phone, etc. First hand means primary data. We are collecting first hand for a specific purpose. Secondary, it is pre-existing, it is already existing, which was collected for another purpose but we are using for our research. That is secondary data. So there are two types of data: primary data and secondary data. So what are the methods for collection of primary data? Surveys and questionnaires, interviews, observations and experiments. Survey, structured set of questions വഴി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർവ്യൂ, ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഒബ്സർവേഷൻ, വി ആർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് റിക്വയറിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ. ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് കൺട്രോൾഡ് ടെസ്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം, 1-to-1 ഡിസ്കഷൻ, സ്റ്റഡിയിങ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇൻ എ സ്റ്റോർ, ടെസ്റ്റിംഗ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഇതൊക്കെ primary data collection method. So what are the secondary data collection methods? We collect secondary data from government reports for dissertation thesis purposes. We collect secondary data from book, journals and articles, online database and websites. We refer websites. We refer company records and reports for secondary data collection, census data, research papers, Google Scholar, World Bank data, financial statements, sales report. ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ഫോർ സം അതർ പർപ്പസ് ആൻഡ് വി ആർ കളക്ടിങ് ദറ്റ് ഇൻ എ സെക്കൻഡറി മോഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് അവർ ഓൺ ഡിസർട്ടേഷൻ ഓർ അവർ ഓൺ റിസർച്ച്. നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി മുമ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റകൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ? ദർ ആർ സ്ട്രക്ചേർഡ് വേഴ്സസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡ്സ്, direct versus indirect collection, manual versus automated collection, and qualitative with qualitative approaches. ഇതിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റനെയർ വെച്ചിട്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റനെയർസും, ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സോഴ്സിൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ വഴി, മാനുവൽ ഡേറ്റ ഹ്യൂമൻ എഫോർട്ട് വഴി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്, സ്ട്രക്ചേർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ വഴി. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So these are the techniques for data collection. So ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സെഷൻ 12 നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു.